ndagaruka kuri commitment nka leta y'u Rwanda yihaye yo kurema imirimo byibuze 500 buri mwaka. Ariko iyo turebye muri statistics n'ubundi unemployment iracyari persistent. So bimwe mu byafatwa nk'ibisubizo mu kurwanya ubushomeri harimo n'ikitwa digital opportunity. Bamwe mu rubyiruko banabigarutseho mu nama y'umushyikirano bavuga ko kuri social media platforms hari amahirwe yo gukorera amafaranga, ariko haracyarimo inzitizi z'uko mu Rwanda hakirimo igihato cy'uko monetization y'uko izo social media platforms ikirimo ikibazo. Bibajije kubera ko bisa naho biri rusange, bigeze hehe abantu bashobora kubyaza umusaruro mu buryo mvunjwa faranga imbuga nkoranyambaga. Hanyuma muri uwo mujyo ugendanye n'ubukungu nanone, nyakubahwa Minister, Prime Minister mwerutse kwereka inteko ishinga amategeko gahunda yo kuzamura umusaruro w'ubuhinzi ku rugero rwa 50%. Ese niki mushingiraho mwumva ko iyo 50% zazamukaho niki kizakorwa kidasanzwe gikorwa? Mugenzi wacu yarana bigarutseho gato kuri Capital FM bigendanye n'umusaruro ushobora gupfubusa muri process yo guhinga no gusarura, bishobora no kuba biri mu bidutera kubona ibiribwa cyangwa bicuruzwa ku isoko bihenze. Ni iki rero muri gukora? Ni n'ubuhe buryo ofisi yanyu ikoramo monitoring kugira ngo ingamba zihari zo kuzamura umusaruro koko zigerweho? Cyanyuma haherutse gusohoka itegeko rigenga ikoreshwa ry'ifaranga ry'ikoranabuhanga Rwandan francs cyangwa se goni cryptocurrencies. Yego, narakurikiye nsanga muri cases twagiye twumva iyo twumvise ifaranga ry'ikoranabuhanga akenshi twaryumvaga hari nk'uwatawe muri yombi n'ibihumbi by'abantu ngo yatuburiye. Iri faranga ry'ikoranabuhanga nuko wenda abanyarwanda hari batararusobanukirwa neza ku buryo habamo scam. Na background yanyu nzi ko muri position nziza yo kumenya impact iri faranga ry'ikoranabuhanga rishobora kugera ku bukungu. Ese hari icyo bizahindura kuri inflation isa na hari a global calamity? Na yaye mahirwe abanyarwanda bashobora kungukiramo ni nagute none dushobora kwirinda iyo scamming ishobora kuza? Thank you. Thank you. Jesse asked about possible reprioritization in our spending, given the prices of fuel and other products and other subsidies in general. Maybe let me talk about subsidies a bit, because you also talked about the subsidies in agriculture. Do you want me to speak in English or Kenya? You can respond in Kenya, I can start. Okay, let me speak in English for everyone probably to understand. So when the Minister of Finance is here, so, and you mentioned the fact that the budget is coming for next year. So when you talk about these subsidies, I think we should look at them into two categories. There are subsidies that are planned in the budget, and there are probably subsidies that are not planned in that budget. So when the Minister of Finance is preparing the budget, he looks at our capacity or how much money, for instance. So the budget is two sides. There is the revenues and there is the expenditure. So he looks at the revenues and say, we are going to be collecting this amount of money on this side, and then on that side, he says, after collecting this money, we are going to spend it on XYZ.
So one of the XYZ he's going to spend money on, there are subsidies on fertilizers, for instance, subsidies on seeds production, that kind of things. So those are the things that the Minister of Finance considers that they are important. We need to help people to do it with that, because for agriculture, if I can take both together, we want our farmers to use fertilizers. But we know, given the prices at the international market, these prices are too high. They won't be affordable for them if we leave them to use their pocket just to buy those fertilizers. The Minister of Finance is aware that these farmers will not be able to afford it. So he brings in that subsidy to help them afford the fertilizers and then use them, which the Minister of Finance really is trying to increase productivity and output in agriculture. So that is something that is planned for, and that has no problem. So in the coming budget, I think we have really enough money for that, for fertilizers, for seeds, for irrigation, for post-harvest management. So we really have enough money to deal with that, and it will be dealt with. The other category of subsidies is something that comes kind of as a surprise or something that was not planned for. For instance, if during the course of the year, the prices of fuel go up and it was not planned for. That means the Minister of Finance, if we have to subsidize that fuel, that means the Minister of Finance will go into his budget, and as you say, you have to reprioritize. As we are talking today, we have taken a kind of new approach of budgeting where we have different scenarios. So we have the budget that we are following, but anytime we ask the minister, we have a problem with this, let's say, $100 million. We have a loophole of $100 million. The Minister of Finance knows which projects can be cut immediately or can be stopped for the next year or the years to come. So we have all that information. That's why I was saying we are prepared. We don't do subsidization just for the sake of subsidization or because a neighboring country is doing subsidization, we do it. No, we do it because it is one of the options that we prepared when we were preparing our budget. So I'm not going here to say it is project A, B, C, D. You understand why I'm not going to say it. But what I'm telling you is we have that information. If it comes for us to have to do it, we know where to go. Yeah. And for, as I said, for agriculture, for the rural sector, we have the budget for that, and it is now planned for next year. And we know where to do. Probably someone else talked about the agriculture. Yes, Trésor, maybe as I'm talking about that, you mentioned I went to Parliament and said we intend to increase productivity in agriculture by 50%. Yes, that's true. And why we are saying that, when we talk about this budget that I'm mentioning, that's where we come and say, if we invest this in agriculture, there is a big chance that it is going to produce this level of productivity and this level of output. So the subsidies that we have on fertilizers, on seeds production, on irrigation, so because there are so many irrigation schemes that we are funding, all that
tells us that we are likely to achieve the 50% increase in productivity. And as we said, the post-harvest management is also part of that budgeting and that planning. So I can say, yes, we're confident that we're going to do it, and we have the mechanisms that are going to help us to make sure that it is done. Ikindi Trezor wavuze ni kubyerekeranye na job creation, then monetization of social media. Ngira ngo icyo twakivuzeho no mu mushyikirano. It's something really that as a government we think we have to do, because the objective of our policies, what we are trying to do is to make sure that every Rwandan who can put money in their pocket is allowed to put money in their pockets. What we want is to have billionaires and people who own trillions, rather than kuvuga ngo twese dukwiye kuba dufite amafaranga. So any kind of opportunity that we can give to young people or to any Rwandan to put money in their pockets, we are going to do it. And this is one of them. So we are working on it. The people who are in charge of it, the Mini ICT and others, report on it regularly. So it's on track, and we hope we'll do it in the acceptable timelines. So it's something that is on our agenda, and we are doing it. Twavuga ko biri vuba wenda. Twavuga ko biri vuba, ariko vuba, you understand, vuba ntabwo ari ejo. So ni vuba. So, okay. Thank you. Yeah. Ifaranga ry'ikoranabuhanga, ririya faranga ry'ikoranabuhanga bavuze, Benere yavuze ishaka gushyiraho, ntabwo ari Bitcoin, ntabwo rikwiye gufatwa nka cryptocurrency. Yeah. So iyo ntuzi iyo clarification ikwiye kuvaho. So ni Rwandan franc, ni faranga mu byukuri, ariko ushobora kuba ufite atari kuvuga ngo ufite inoti, ariko utarinze kujya kure kuki iyo wishyuye umuntu kuri ntuza kuri mobile money aragenda burya nta physical money uba wamuhaye. So ikiza cyari amafaranga ameze kuriya nuko, so ni innovation mu byukuri. So nukuzana ikoranabuhanga muri financial market, ariko nta speculation nk'iyo muri ntuza muri za Bitcoin cyangwa ikiza bihari. Ni faranga risanzwe y'u Rwanda, uretse ko ry'igihugu, uretse ko rizaba atari inoti, atari n'igiceri. So nta gitangaje kirimo mu byukuri, nuko ari akantu ka innovation karimo, ariko nta na speculation yindi yari ikwiye kubaho, kuko niba ari exchange rate, niba ari ni kimwe n'ifaranga risanzwe. So ntabwo ari Bitcoin, ntabwo ari zira cryptocurrencies. Yeah. So kandi nk'u Rwanda nk'uko mubizi tuba dushaka kugira kuba on the page, no kuba kuri table y'abantu ba discussing ibintu biri serious nka biriya. So nabyo bidufasha no kuba innovative. So nibyo byose birimo rero, ntidukomeze kuba too traditional. So nta mpungenge yari bukwiye gutera abantu. Nibazaga niba atari inzira n'ubundi tuganisha ku embracing the use of crypto money, nkuko hari n'ibindi bihugu bishaka kuvuga ngo the asset can be sold in crypto money. Can it be possible here? Ntabwo nshaka kujya muri technical discussion ya cryptocurrencies n'iki, ariko nyiricyo turi kuvuga rira ni faranga y'u Rwanda. Hari Bener ishinzwe stability yaryo. Bener muri monetary policy yabyo bazajya ba considering ko hari physical money, hakaba hari
niyo tuza digital money. Ariko icyo kwiye kutandukanyaho na za crypto, nta central bank managing crypto, nta no wamenya aho zikorera. Ntabwo mvuze ko ari mbi, ntabwo ibyo ndi kuvuga, ariko ndavuga aho bitandukaniye n'iri faranga ryacu. So hari umuntu uri responsible y'iyi digital Rwandan franc. So iyi faranga ngira ngo something like that. So biratandukanye rero, no mu kubisobanurira abantu mukwiye kubwira abantu bakabitandukanya na cryptocurrency. Ntabwo turi kuvuga ngo tugiye gukoresha crypto muri transaction zacu. Prime Minister, mwunganiye hari itegeko rirutse gutorwa kwemezwa hano mu Rwanda ni irijyanye na digital assets, kugurisha umutungo koranabuhanga, umutungo koranabuhanga. Ndakeka ko ibyo yabazaga nuko musubiza kuri CBDC zari yafanga rya Central Bank, ariko hari n'indi tegeko rirutse gutorwa muri Minecofine, barabizi bayisobanuye mu nteko, baranayitora baremezwa. Ndakeka ko ari yabazaga ko niho haza barimo izo za cryptocurrency, gucuruza umutungo koranabuhanga wose muri rusange. Ndumva ari muri umurongo yabazagamo. Urumva byaguye muri angle ferme ku ifaranga kuri Rwandan franc gusa. Ariko niba mwibuka ko nabazaga navuga ni no muri RIB hari uburyo abantu tujya kutwumva ngo bafunzwe kubera ko bakora ibyo bintu bya trading marketing ikorwa muri ayo mafaranga y'ikoranabuhanga. Ubwo numvaga nyine n'iryo tegeko rishyashya rigendanye na digital assets, ese hari icyo rizakemura kugira ngo wenda iyo scamming nayo inave abanyarwanda basobanuke. Okay. Leka Minister of Finance adufashe. Yeah, thank you, Right Honourable Prime Minister. Digital assets nkuko itegeko ryemejwe ni area iri very dynamic. Ariko icyo twashize mu itegeko ni framework idufasha kuzagenda tujyana n'ibihe. No kuvuga ko for example digital currency ngiyo Right Honourable Prime Minister yavugaga, hakazamo na cryptos, hakazamo na stable coins, hakazamo n'ibindi byinshi, ku buryo itegeko nkuko rimeze ntago riri detailed, ku buryo risobanura neza every detail, ariko ritanga framework ifasha regulatory agencies, harimo Central Bank, harimo Capital Markets Authority, kugira ngo nihaza opportunity ya digital asset, cyane cyane ko ubu ngubu tufite na Kigali International Financial Center. Iyo framework izagifasha urwego rubishinzwe kujyamo bakareba neza uko iyo asset yakora, bikanavanaho na speculation na fraud zishobora kuba. So in case hari izindi details mwifuza, we are happy to engage kugira ngo tubasobanurire. Thank you very much.